Welcome to our course 18 MB RB0 Hydraulics and Pneumatics. Right, so today we are going to see about industrial automation. Right, so we already knew in automations. Right, so automation எதுக்காக பண்றோம், என்ன ரீசன்ஸ்க்காக பண்றோம், why we go with automation, and what criteria we need to select if you want to do automation. We cannot make all the process in automate. Right, so some repeated task, right, so some repeated tasks it may be fatigue to human, so that process may be considered converted as an automated. Right, so similarly if it is hazardous, right, so high temperature processing or high chemical processing, so for this we can go with automation. So, right, so industrial automation. So what is automation? As the name suggests, automation means to perform automatic operations by means of different kinds of machines. Right, so automation அப்படின்றது it is like a task தான். Right, so அந்த task வந்து we are going to அந்த task பண்ண போறோம், but by means of different kinds of machines. So in simply we can say less efforts of human. Right, so human intervention நம்ம reduce பண்ணிட்டு if we do the task, then we say it's automation. Right, so it means to perform automatic operations by means of different kind of machines. It is the use of control systems and information technologies to reduce the need for human work in the production of goods and services. Right, so here you need to mention one point: control system. Right, so control system means it requires feedback. Right, so for example, I am doing some process, or I am doing some task. So whether the task needs more force or more power, so that information need to pass on to the system. That is called a feedback. So if you give the feedback, so based on the feedback it will changes. So it is the use of control system and the information technologies to reduce the need of human work in the production of goods or services. So we can automate for production or services. Right, so it is used to reduce human interference and the efforts. Right, so automation அப்படினாலே generally the human intervention reduce பண்றதா it is automation. ஒரு particular task வந்து we are going to perform. Right, so particular task we are going to perform with less effort of human. Right, so we cannot avoid entire 100% human effort அப்படினு சொல்ல முடியாது. Right, so because the programmings all done by the human only. Right, so we can reduce the human interventions. Right, so this technology includes automatic assembly and manufacturing machines. So for example, any automobile industries like TAFE or TVS, if you visit those industry, you can able to view automated assembly systems or automated manufacturing systems. Similarly, industrial robots. Right, so industrial robots, one of the examples is pick and place robot. Right, this is one of the examples for industrial automation. Automatic material handling and storage system. So we already studied ASRS, automatic storage and retrieval system, and the carousel system. So these are some of the examples for automatic material handling and storage system. Automatic inspection system and the quality control, feedback control and the computer process control, etc. So these are some of the technologies it includes in industrial automations. Right, so the next topic is why we need industrial automations. Right, so the first one, there are 7 key advantages to industrial automations. It many, but here we are going to see only 7 points. One is reduce worker fatigue. Right, so worker fatigue means if you do the repeated task, the worker maybe get fatigue. So if you want so due to the fatigue, he may lead some error, or he will do some wrong in wrong manner. So those are those process we can reduce. So it reduce the worker fatigue, improve performance, increase efficiency. Right, so we can increase the production efficiency or servicing efficiency, whatever it may be. Gather better data. Right, so this is one of the advantages for automation. For example, if it is a manual process, we never know we are in which state, right, which stage la irukom அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாது. So for example, if you do automate, it is entirely controlled by the computer systems, and we know that okay, these are the process, so we can get the better data. So gather better data, generate accurate matrices. Right, so accurate matrices means
for example, if you feedback, right? So எனக்கு ஒரு process இருக்கு. Assume that I'm going to lift one heavy object, right? So assume that ஒரு 100 kg ஒரு object lift பண்றேன். It requires some amount of pressure. So என்ன பண்றேன் அப்படின்னா it will first என்ன பண்றேன், I will give the pressure. So automate பண்ணிட்டேன். So அந்த pressure கொடுத்து நான் அந்த object lift பண்றேன். Sometimes அது 100 kg instead of 100 kg if I am placing 200 kg assume. So நான் என்ன பண்றேன், ஒரு 200 kg assume யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, so இப்போ அதே pressure கொடுத்தோம் அப்படின்னா the lifting is very difficult. So in the feedback I need to give, right? So it is a generate accurate matrices. So for example, if the lift agala appadina, it will give the indication, right? So in the stage la lift agala because the limitation, the if you set panna poradhu 100 kg, but here you use 200 kg like that. So generate accurate matrices, create operational improvements, right? So create operational improvements means better working environment. We can create better environment, right? So these are one of the main advantages. Another one is save money. Automations requires high capital investment, right? But once if you invest capital investment or initial amount, then remaining the other operational cost will be reduced, right? So நம்ம ஒரு automate பண்றோம் அப்படின்னா first thing initial investment மட்டும் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் தட் நம்ம ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மணி வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ். பட் இனிஷியலாக ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காஸ்ட் இஸ் ஹை. ரிமெம்பர் ஒன் திங், வி கேனாட் ஆட்டோமேட் ஆல் த ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ எப்போல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் அ ரிப்பீட்டட் டாஸ்க்கு, ஒரே வில்லேஜில் ட்ரீட் பண்ணுறோம், இஃப் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட் டாஸ்க் ஆர் இஃப் இட் இஸ் அ மாஸ் ப்ரொடக்ஷன், ரைட்? ஸோ எனக்கு டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது, மாஸ் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா வி கோ வித் ஆட்டோமேஷன். So the next is again why to automate. Effective process control is required to maintain quality products and safe operations, right? So இது என்ன அப்படின்னா some applications we need to produce the component at a very high accurate manner. I mean very high accurate as well as precision. Quality product வந்து ரொம்ப வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். Some applications, for example ஏர்கிராஃப்டோட இன்ஜின்ஸ், அதாவது ஒரு கேம் ஷாஃப்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து ஏன்னா வி கேனாட் மேக் ரிஸ்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் டூ வீலரில் ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் அப்படி சைடில் நிப்பாட்டிக்கலாம். பட் ஏர்கிராஃப்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஐ கேனாட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வி இன்சிஸ்ட் ஹை குவாலிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஹை ப்ரிசிஷன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் ஜென்ரலி வி கோ வித் ஆட்டோமேஷன். ஏன் அப்படின்னா மேனுவலாக பண்ணுறப்ப ஈவன் தோ நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் நம்மள ஏரியாவில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம், மேபி இட் இஸ் பாசிபிள். பட் ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் சிம்பிள். ஸோ ஆட்டோமேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் அவர் ப்ரோக்ராம் இட் வில் டூ த ப்ராசஸ். ஸோ எஃபெக்டிவ் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு மெயின்டைன் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சேஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ், ஃபாஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சீப்பர் லேபர் காஸ்ட், ரைட்? ஸோ அகைன் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இஸ் மோர், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் ஒரு பஞ்சிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன், ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இஃப் த மேனுவல் ஒரு மேன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பெர் ஹவருக்கு தௌசண்ட்ஸ் ப்ராடக்டை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாரு ஆர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா if you do automate அப்படின்னா it will fabricate more than 5,000. so productivity ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். so faster production and cheaper labor cost. the reason is நம்ம human intervention reduce பண்ணிடலாம். so task in hazardous environments such as extreme temperature or atmospheres, right? so இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி கேஸ்க்குலாம் we go with automation, right? the next is repeat process, easy to print. ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட்டாக இருக்குது, ஈஸி டு பிரிண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கோ வித் ஆட்டோமேட். ரீப்ளேசஸ் ஹார்ட் ஃபிசிக்கல் ஆர் மோனோட்டோனஸ் ஒர்க், ரைட்? ஸோ ஒரு மோனோட்டோனஸ் ஒர்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எரர் வரது பாசிபிள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வி கோ வித் ஆட்டோமேஷன், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவு டு ஆட்டோமேட், ரைட்? ஸோ இப்போ நான் ஆட்டோமேஷன் சொல்கிறோம். அப்போ ஆட்டோமேஷன் அப்படின்றது நான் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை வந்து நான் ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறேன் வித் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா தெர் ஆர் மெனி வே டு ஆட்டோமேட். ஓகே, தெர் ஆர் மெனி வே டு ஆட்டோமேட். ஒன் இஸ் த மெயின் ஒன் இஸ் ஃப்ளூயிட் பவர், ரைட்? ஸோ ஃப்ளூயிட் பவர் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். ஃப்ளூயிட் பவர் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் pneumatics and hydraulics, right? So fluid power. The second one is PLC, program logic controller, and other process, other programming languages like SCADA,
supervisory control and data acquisition, HME, human machine interface, etc. So these are some of the examples for automations, right? So automation okay, automation we need. So for repeated task or monotonous work only we go with automation. If you want to automate, how to automate? Next step is how to automate. So how to automate in the sense every automate pannalam if you use fluid power. So fluid power use panni automate pannalam, or you can create a program called a program PLC program or SCADA or something. So PLC, SCADA, these are the some of the programming, right? Right. So this is the summary part of automations, right? So automation again we say robotics. So robotics that is also it is one kind of automation, right? So based on our program only it will operate robotics, and it will enhance productivity and so continuous human machine interface. So these are the automation. So in the first thing automation generally we go with repeated task monotonous work human intervention minimum automation, right? So our advantages worker fatigue reduce cost kami, but initial investment is high, but if it is a mass production cost is very low, right? So again how to automate in the sense it may be the fluid power and then PLC or other programming languages we go with other, right? Okay, so